Exigiez-vous de ces que la différence entre quelqu'un qui vit de salaire en salaire et quelqu'un qui construit une richesse générationnelle nest en son éducation, en son origine, en même son capital de départ, et c'est le véritable secret de l'abondance financière n'y réside pas dans une stratégie d'investissement complexe ou un modèle d'affaires, mais dans quelque chose de beaucoup plus fondamental et accessible à chaque personne qui m'écoute en ce moment. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la psychologie de la création de richesse, explorant comment vos pensées fécondent littéralement votre réalité financière, et pourquoi la personne que vous devez devenir importe infiniment plus que l'argent que vous pensez devoir gagner. Le voyage vers la transformation financière. Le voyage vers la vraie liberté financière commence par une réalisation simple mais profonde que la plupart des gens n'y saisissent jamais complètement. Il n'y s'agit pas de devenir millionnaire. Qui change to dans votre vie. La vraie transformation se produit dans qui vous devez devenir pour attirer, créer et maintenir ce niveau de richesse. Réfléchissez-y un instant. Chaque personne riche que vous avez observé, étudié, ou admiré n'est pas simplement tombé sur son succès par accident. Elle développe quelque chose de bien plus précieux que l'argent lui-même. Elle développe du caractère. Elle cultive la discipline. Elle construit le type d'état d'esprit qui attire naturellement les opportunités, les relations, et les ressources. Quand vous examinez vraiment les vies des personnes qui ont construit une richesse substantielle, vous commencez à remarquer des patterns qui vont bien au-delà de leurs stratégies d'affaires ou de leurs choix d'investissement. Vous voyez des individus qui ont développé un niveau extraordinaire de discipline personnelle. Vous observez des personnes qui ont appris à maintenir une concentration inébranlable même quand tout autour semble chaotique. Vous découvrez des individus qui ont maîtrisé l'art de la gratification différée, choisissant les récompenses à long terme plutôt que les plaisirs immédiats. Ces ne sont pas simplement des traits de personnalité avec lesquels ils sont nés. Ce sont des qualités qu'ils ont consciemment développées parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Ils comprennent que vos circonstances externes sont toujours un reflet direct de votre état interne. Le secret de la transformation immédiate maintenant, voici les choses deviennent vraiment intéressantes. Le moyen le plus rapide de devenir le type de personne que vous voulez être n'est pas d'attendre jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt jusqu'à ce que les circonstances s'alignent parfaitement. Le secret est de commencer à agir comme cette personne dès maintenant, aujourd'hui, en ce moment même. Vous marquez comme la personne que vous voulez devenir. Vous parlez comme elle, vous prenez des décisions comme elle. Vous vous tenez avec la même confiance et certitude, si n'est pas. Du fake it until you make it, qui implique la tromperie ou la prétention. C'est de la transformation intentionnelle. Quand vous agissez délibérément comme la personne que vous voulez devenir, quelque chose de fascinant se produit dans votre cerveau. Votre esprit commence à vous voir prendre ces nouvelles actions, et il commence à se recabler pour correspondre à cette nouvelle identité. Mais la plupart des gens résistent à ce concept parce qu'ils sont piégés dans une prison de leur propre création. Ils sont trop préoccupés par ce que les autres pourraient penser. Ils s'inquiètent de paraître présomptueux arrogance. Ils ont des conditions depuis l'enfance à s'inquiéter des opinions des voisins, des membres de la famille et de parfaits inconnus. Mais voici la vérité que les personnes qui réussissent comprennent. Les personnes dont vous vous inquiétez. Des opinions ne vivent généralement pas la vie que vous voulez vivre. Elles n'atteignent pas les objectifs que vous voulez atteindre. Alors pourquoi permettriez-vous à leur pensée limitée de dicter votre potentiel limite, à la science? De la manifestation quand nous parlons de manifestation d'un point de vue scientifique, il est utile de penser à cela comme à la construction d'un pont. Ce pont est construit à partir de briques individuelles, et chaque brique représente une action, une pensée ou une visualisation spécifique qui vous rapproche de votre résultat désiré. L'erreur que font la plupart des gens est de manifester le pont entier d'un coup. Ils se concentrent sur la destination plutôt que sur le processus de construction. Mais la manifestation fonctionne différemment. Vous ne manifestez pas le pont via. Vous manifestez les briques. Vous vous concentrez sur les actions quotidiennes,
les pensées cohérentes, les visualisations régulières qui créent un momentum. Vers vos objectifs. La visualisation devient l'un de vos outils les plus puissants dans ce processus, mais seulement quand vous comprenez comment l'utiliser correctement. Quand vous visualisez, vous n'arrivez pas seulement ou ne faites pas de la pensée magique. Vous programmez en fait votre esprit subconscient et reconnaître les opportunités qui s'alignent avec votre vision. Vous entraînez votre cerveau à remarquer les ressources, les connexions et les possibilités qui étaient toujours là mais précédemment invisibles pour vous. L'école est de rendre vos visualisations aussi détaillées et spécifiques que possible. Vous voulez voir exactement à quoi ressemble votre vie idéale. Vous voulez entendre les sons, ressentir les émotions, et même sentir les odeurs associées à votre succès. Ce processus fonctionne parce que votre cerveau n'est pas distinguer entre une expérience vivement imaginée et une vraie. Quand vous visualisez constamment votre vie à un niveau plus élevé de succès, votre esprit commence à accepter cela comme votre nouvelle normale. Surmonter les barrières mentales mais voici où beaucoup de personnes restent bloquées. Elles pensent qu'elles ont besoin d'atteindre un jalon arbitraire d'expertise avant de pouvoir se présenter comme ayant du succès. Elles croient qu'elles ont besoin de perfectionner leurs compétences, d'accumuler plus de connaissances, ou d'attendre le bon moment avant de pouvoir entrer dans leur pouvoir. C'est complètement à l'envers. La seule façon de devenir un expert est de commencer à agir comme. Vous vous mettez en avant. Vous paraissez confiant et compétent. Vous vous présentez comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, et ensuite vous comblez rapidement les lacunes de connaissances par un apprentissage intensif et l'expérience. Cette approche est inconfortable pour la plupart des gens parce qu'ils ont été enseignés à éviter de l'air des erreurs et de prix. Mais les erreurs ne sont pas des échecs. Elles sont du feedback. Elles sont de l'éducation. Elles sont les frais de scolarité que vous payez pour l'expérience du monde réel qu'une salle de classe ou livre ne peut fournir. Le concept d'agir. Comme si vous aviez déjà ce que vous voulez via beaucoup plus profond que les changements de comportement de surface. Quand vous incarnez vraiment l'énergie et l'état d'esprit de quelqu'un qui a atteint vos objectifs, vous créez un changement puissant dans votre vibration. Ce n'est pas de la pensée mystique, c'est de la psychologie pratique. Vos pensées créent des émotions, vos émotions influencent vos actions, et vos actions déterminent vos résultats. Quand vous pensez comme une personne riche, vous vous sentez plus confiant et plus ingénieux. Quand vous vous sentez confiant et ingénieux, vous prenez des actions différentes de quelqu'un qui se sent limité et craintif. La mentalité d'abondance vie espagnola les personnes riches comprennent que l'argent est simplement de l'énergie en mouvement. Il coule vers les personnes qui fournissent de la valeur, résolvent des problèmes, et créent des expériences positives pour les autres. Mais l'argent coule aussi vers les personnes qui se sentent dignes de le recevoir. C'est là que beaucoup de personnes se sabotent. Au fond, elles ne croient pas qu'elles méritent la richesse. Elles ont été programmées à croire que l'argent est la racine de tout mal, que les personnes riches sont d'une certaine façon immorales, ou qu'elles-mêmes n'ont personnellement pas ce qu'il faut pour atteindre le succès financier. Ces croyances limitantes agissent comme des barrières invisibles qui empêchent l'argent de couler dans leurs vies. Elles peuvent travailler incroyablement dur, mais elles sabotent inconsciemment leurs efforts parce que leur identité ne s'aligne pas avec la richesse. L'un des changements les plus puissants que vous pouvez faire est de passer d'un état d'esprit de pénurie à un état d'esprit d'abondance. Les personnes avec un état d'esprit de pénurie croient qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Elles pensent que si quelqu'un d'autre réussit, cela diminue d'une certaine façon leurs propres chances de succès. Les personnes avec un état d'esprit d'abondance comprennent qu'il y en a plus qu'assez pour tout le monde. Elles savent que le succès n'est pas un jeu somnol. Quand les autres réussissent, cela crée en fait plus d'opportunités pour tout le monde. Les penseurs abondants sont généraux avec leurs connaissances, leurs ressources et leurs soutiens parce qu'ils savent que ce qui arrivent. Le rôle de l'environnement joue un rôle crucial dans la création de richesse. Les personnes avec qui vous passez du temps, les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez, et les événements auxquels vous assistez influencent votre pensée et donc vos résultats.
Si vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent de l'argent, blâment l'économie, ou pensent petit, il est presque impossible de maintenir un état d'esprit de construction de richesse. Mais quand vous vous entourez de personnes qui pensent grand, prennent action, et obtiennent des résultats, leur énergie et perspective élèvent naturellement les vitres. Le principe que les personnes se lèvent au niveau de ce avec qui elles passent du temps n'est pas juste un dicton agréable. C'est un fait psychologique. Nous sommes influencés par les attitudes, les croyances et les comportements des personnes. Dans notre environnement, souvent sans même nous en rendre compte. L'éducation financière réelle. L'éducation financière que la plupart des personnes reçoivent est complètement inadequate pour construire une vraie richesse. On nous enseigne à avoir de bonnes notes, à trouver un employeur, à économiser notre argent, et payer à investir dans un 401k. Mais si conseil est conçu pour créer des emplois, pas des constructeurs de richesse. La vraie éducation financière vous enseigne comment l'argent fonctionne réellement, comment créer de multiples flux de revenus, comment construire des actifs qui génèrent un revenu passif, et comment penser comme un investisseur plutôt qu'un consommateur. Comprendre la différence entre les actifs et les passifs est fondamental pour construire la richesse. Pour la plupart des personnes se trompent complètement là-dessus. Elles pensent que leur maison est un actif, mais si elle n'y génère pas de revenus, c'est un fait un passif. Les vrais actifs mettent de l'argent dans votre poche. Il les suppression en valeur au fil du temps. Le pouvoir de l'effet compose. Le concept de l'intérêt compose. Einstein est supposément appelé la huitième merveille du monde, fonction quand votre argent gagne des retours, et ces retours gagnent des retours, créant une croissance exponentielle au fil du temps. Mais l'intérêt compose une fonction qui quand vous investissez constamment et réinvestissez vos retours plutôt que de les dépenser. Mais l'intérêt compose n'est pas juste un principe financier, il s'applique à chaque domaine de la vie. Vos connaissances se composent quand vous apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Vos compétences se composent quand vous pratiquez constamment. Vos relations se composent quand vous ajoutez constamment de la valeur aux autres. La psychologie de l'échec et de la résilience. La psychologie de la création de richesse implique aussi de comprendre le rôle de l'échec et des rêves dans le voyage. Chaque personne riche expérimente des échecs, des rejets et des déceptions. La différence est qu'elle ne laisse pas ces expériences les définir les orateurs. Développer cette résilience nécessite de construire ce que les psychologues appellent un état d'esprit de croissance plutôt qu'un état d'esprit fixe. Les personnes avec un état d'esprit fixe croient que leurs capacités et leur intelligence sont statiques. Les personnes avec un état d'esprit de croissance croient qu'elles peuvent développer leurs capacités par l'effort et l'apprentissage. La relation entre donner et recevoir. La relation entre donner et recevoir est un autre aspect crucial de la psychologie de la richesse que la plupart des personnes comprennent mal. Les personnes les plus riches comprennent que plus vous donnez de valeur aux autres, plus de valeur vous revient. Elles se concentrent sur résoudre des problèmes, servir les clients, et l'air des impacts positifs dans le monde. Ce principe fonctionne parce que l'argent est simplement un médium d'échange pour la valeur. Quand vous créez de la valeur pour les autres, ils échangent volontiers leur argent pour cette valeur. Plus vous servez de personnes et plus les problèmes que vous résolvez sont significatifs, plus l'argent coule vers vous. La transformation de l'emploi et l'entrepreneur. Le changement d'état d'esprit de l'emploi et l'entrepreneur est l'une des transformations les plus significatives dans la psychologie de la richesse. Les emplois échangent du temps contre de l'argent, ce qui crée une relation linéaire entre l'effort et le revenu. Les entrepreneurs créent des systèmes qui génèrent des revenus indépendamment de leur investissement en temps. Leur ce changement ne signifie pas nécessairement quitter votre emploi immédiatement et démarrer une entreprise. Cela signifie commencer à penser comme un entrepreneur mais pendant que vous êtes employé. Vous cherchez des façons de créer de la valeur additionnelle dans votre rôle actuel. Le pouvoir de la concentration. Le pouvoir de la concentration n'est pas être surestime dans la création de richesse. Les personnes qui réussissent sont incroyablement concentrées sur leurs objectifs et priorités. Elles disent non aux opportunités qui ne s'alignent pas avec leur vision,
Même quand ces opportunités semblent attrayantes. Si niveau de concentration nécessite de la clarté sur ce que vous voulez vraiment et pourquoi vous le voulez. La plupart des personnes ont des objectifs vagues comme je veux être riche, je veux avoir du succès, mais ces objectifs ne fournissent pas assez de spécificité pour conduire une action concentrée. La discipline émotionnelle. La discipline requise pour la création de richesses tend au-delà de juste gérer votre temps et attention. Elle implique de gérer vos émotions, particulièrement la peur et l'avidité, qui conduisent la plupart des mauvaises décisions financières. Les investisseurs et entrepreneurs qui réussissent apprennent à gérer ces émotions par l'éducation, l'expérience, et des processus de prise de décision systématiques. Ils créent des règles pour eux-mêmes et s'y tiennent indépendamment. De comment ils s'y sentent dans le moment. L'amélioration continue. L'importance de l'amélioration continue de soi dans la création de richesses n'est pas être assez souligné. Votre revenu dépassera rarement votre développement personnel. Si vous voulez gagner plus, vous devez devenir plus précieux. Si vous voulez construire une plus grande entreprise, vous devez développer de plus grandes compétences de leadership. Et de faire, cela signifie qu'investir en vous-même devrait être votre plus haute priorité. L'argent que vous dépensez en livres, cours, séminaires, coaching, et autres formes d'éducation générera typiquement des retours plus élevés que tout autre investissement que vous pouvez faire. Le pouvoir des objectifs secrets. Le pouvoir des objectifs secrets et de la révision régulière n'est pas être sous-estimé. Les personnes qui écrivent leurs objectifs sont significativement plus susceptibles de les atteindre que celles qui gardent les objectifs seulement dans leur tête. Ces processus gardent leurs objectifs au premier plan de leur conscience. Vos objectifs devraient être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, et limites dans le temps. Au lieu de je veux être riche, en leur objectif serait, je veux construire une valeur nette de 1 million d'euros par l'investissement immobilier et la propriété d'entreprise dans les 7 prochaines années. La relation santé richesse. La relation entre la santé et la richesse est souvent négligée mais incroyablement importante. Construire la richesse nécessite de l'énergie, de la concentration, et de l'endurance. Si vous êtes constamment fatigué, stress, et gérant des problèmes de santé, il est beaucoup plus difficile de performer au niveau requis pour un succès financier significatif. Les flux de revenus multiples. Le concept de flux de revenus multiples est fondamental à la création de richesse et à la sécurité financière. Compte sur une seule source de revenus, que ce soit d'un employeur d'une entreprise, crée de la vulnérabilité et limite votre potentiel de croissance. Construire de multiples flux de revenus n'est assez produit pas du jour au lendemain, mais cela devrait être un objectif stratégique à long terme. Vous commencez par optimiser votre source de revenus primaire, puis ajoutez graduellement des flux additionnels au fur et à mesure que vos connaissances, compétences et ressources le permettent. La psychologie de la gratification diffère. La psychologie de la gratification diffère un réel massif dans l'accumulation de richesses. La plupart des personnes veulent des résultats immédiats et une gratification instantanée. Les personnes riches comprennent que les plus grandes récompenses viennent à ceux qui peuvent différer la gratification et investir dans leur futur plutôt que consommer dans le présent. La mentalité. La modélisation. Le rôle du mentorat et de la modélisation dans la création de richesses est inestimable. Trouver des personnes qui ont déjà atteint ce que vous voulez atteindre et apprendre de leur expérience dramatiquement. Accélère vos progrès. Mais le mentorat n'est pas juste trouver quelqu'un pour vous donner des conseils. C'est modéliser les pensées, comportements, et stratégies des personnes qui réussissent. Vous étudiez comment elles pensent, comment elles prennent des décisions, comment elles passent leur temps, et comment elles approchent les défis. La visualisation et la répétition mentale. Le pouvoir de la visualisation et de la répétition mentale dans la création de richesses fonctionne parce que votre cerveau ne peut pas distinguer entre une expérience vivement imaginée et une vraie. Quand vous visualisez régulièrement l'atteinte de vos objectifs financiers, votre cerveau commence à accepter cela comme votre nouvelle réalité. Mais la visualisation effective via au-delà de juste vous voir avec plus d'argent. Vous visualisez le style de vie entière qui vient avec vos objectifs financiers.
Vous voyez prendre des décisions confiantes, saisir des opportunités, et surmonter des défis. Elle mesure et la suivi l'importance de suivre et mesurer vos progrès en papier de surestami. CQUI est measure est et CQUI est améliorer. Les personnes qui réussissent sont méticuleuses sur le suivi de leurs revenus, dépenses, investissements, et valeur nette. Mais le suivi n'est pas juste sur les chiffres. Vous devriez aussi suivre votre apprentissage, votre développement de compétences, votre construction de relations, et autres activités qui contribuent à votre succès à long terme. L'argent comme l'état d'esprit author de l'argent comme platet qui comme objectif est crucial pour la création de richesse durable. L'argent n'est pas l'objectif final. C'est un moyen d'atteindre le style de vie, la liberté, et l'impact que vous désirez. Cette perspective vous aide aussi à maintenir l'équilibre et éviter le piège de devenir si concentré sur l'air de l'argent que vous négligez d'autres domaines importants de votre vie. L'argent devrait améliorer votre vie et vos relations, pas les remplacer. Le rôle de la gratitude dans la création de richesse pourrait sembler contre-intuitif, mais c'est un fait crucial. La gratitude pour ce que vous avez déjà créé un état émotionnel positif qui vous attire plus d'abondance. Elle vous aide à reconnaître les opportunités et ressources qui vous pourraient autrement passer en perks. Mais la gratitude ne signifie pas être satisfait avec moins que ce que vous voulez. Elle signifie apprécier votre situation actuelle, tout en travaillant simultanément à l'améliorer. L'identité est la richesse. La relation entre l'identité et la richesse est peut-être le facteur le plus puissant dans le succès financier à long terme. Votre identité détermine vos actions, et vos actions déterminent vos résultats. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui a lot avec l'argent, vous prendrez inconsciemment des actions qui confirment cette identité. Changer votre identité financière nécessite plus que juste penser différemment. Elle nécessite d'agir constamment en alignment avec votre nouvelle identité jusqu'à ce que ces nouvelles actions deviennent automatiques. La transformation personnelle. Le voyage de création de richesse est ultimement un voyage de transformation personnelle. L'argent que vous accumulez n'est qu'un résultat de devenir le type de personne qui vous crée naturellement de la valeur, sur les autres, et prend des décisions sages. La vraie récompense est que vous devenez dans le processus. Quand vous comprenez vraiment que la création de richesse est un processus de l'intérieur vers l'extérieur, to change, vous arrêtez de chercher des solutions externes et des problèmes internes. Vous arrêtez d'attendre la permission, les conditions parfaites, ou les moments magiques. Vous réalisez que le pouvoir de transformer votre réalité financière repose entièrement dans votre contrôle. Les personnes les plus réussies de l'histoire comprennent ces principes intuitivement. Elles savent que leurs pensées, croyances, et actions étaient les déterminants primaires de leurs résultats. Elles prennent la responsabilité complète pour leurs résultats positifs et négatifs. Cette transformation n'est pas toujours facile ou confortable. Il y aura des moments où vous questionnerez si vous êtes sur le bon chemin. Il y aura des fois où de vieux patterns et croyances limitantes refont surface. Mais ces difficultés ne sont pas des obstacles à votre succès. Elles sont des parties intégrantes de votre processus de croissance. Le but de comprendre la psychologie de la richesse est qu'une fois que vous maîtrisez ces principes dans le domaine de l'argent, vous pouvez les appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. Le même état d'esprit qui crée l'abondance financière peut créer l'abondance dans les relations, la santé, la satisfaction de carrière et l'épanouissement personnel. Votre destin financier n'est pas déterminé par d'où vous venez, ce que vous avez expérimenté dans le passé ou ce que se passe dans votre vie maintenant. Il est déterminé par les quoi que vous faites à partir de ce moment. Chaque pensée que vous pensez, chaque mot que vous dites, chaque action que vous prenez vous rapproche ou vous éloigne de la vie financière que vous voulez créer. Les principes que nous avons explorés aujourd'hui ne sont pas des théories ou concepts à admirer de loin. Ce sont des outils pratiques à appliquer immédiatement et constamment. Votre voyage de construction de richesse commence non pas quand les conditions sont parfaites, mais quand vous décidez de commencer avec quelles que soient les ressources, connaissances, et circonstances que vous avez maintenant. La personne que vous êtes aujourd'hui vous est amino vous êtes financièrement.
La personne qui vous choisit de devenir est partie d'agir ou déterminera ou vous serez financièrement dans le futur. La transformation n'est pas juste possible. Elle est inévitable quand vous vous engagez à devenir quelqu'un que vous écrit. Attire, et maintient naturellement la richesse que vous désirez. Votre voyage vers la liberté financière et l'abondance commence maintenant, en ce moment, avec votre prochaine pensée, votre prochaine décision, votre prochaine action. La seule question que vous reste est celle-ci: êtes-vous prêt à devenir la personne que vous étiez toujours sans être? Quelqu'un que vous avez avec une confiance financière complète, un potentiel créatif illimité, et le pouvoir de l'air de n'importe quel rêve une réalité. Le temps pour la transformation est maintenant. Votre voyage de construction de richesse commence aujourd'hui. La gestion du temps et des priorités dans la création de richesse. La gestion du temps devient un facteur déterminant que vous sépare les réussites exceptionnelles des résultats moyens. Les personnes fortunées comprennent que le temps est la ressource la plus précieuse et non renouvelable. Elles n'y passent pas leurs heures à regarder la télévision, et naviguer sans but sur les réseaux sociaux. Les participer à des activités que n'y contribuent pas à leurs objectifs financiers. Cette approche disciplinée du temps nécessite de l'air des quoi difficiles. Vous devez apprendre à dire non aux invitations sociales que n'y vous servent pas, aux réunions improductives, et aux distractions que consomment votre énergie créative. Chaque minute de votre journée doit être investie dans des activités que vous rapprochent de vos objectifs financiers ou que maintiennent votre bien-être physique et mental. La planification stratégique devient essentielle. Les millionnaires planifient non seulement leur journée, mais aussi leur semaine, leur mois, et leurs années. Ils établissent des objectifs clairs avec des échéances précises et créent des systèmes pour mesurer leurs progrès régulièrement. Cette approche méthodique transforme les rêves vagues en plans d'action concrets. L'optimisation de l'énergie personnelle mérite une attention particulière. Votre niveau d'énergie détermine la qualité de vos décisions, votre créativité, et votre capacité à persévérer face aux défis. Les personnes qui créent de la richesse investissent dans leur santé physique par l'exercice régulier, une nutrition appropriée, et un sommeil de qualité. Elles comprennent que négliger leur santé pour travailler plus d'heures est contre-productif à long terme. Les cycles économiques et l'adaptabilité. La compréhension des cycles économiques représente un avantage considérable dans la construction de richesse. L'économie suit des patterns prévisibles d'expansion, de pic, de récession, et de récupération. Les investisseurs avancent positionnent leurs actifs différemment selon la phase du cycle économique, maximisant leurs gains pendant les expansions et protégeant leur capital pendant les récessions. Cette connaissance macroéconomique influence les décisions d'investissement, d'embauche, et d'expansion d'entreprise. Pendant les périodes de récession, les opportunités d'acquisition d'actifs de qualité et prix réduits abondent. Les entrepreneurs visionnaires utilisent ces périodes pour renforcer leurs positions et préparer une croissance explosive de la reprise économique. L'adaptabilité devient cruciale dans un monde en constante évolution. Les technologies émergentes, les changements réglementaires, et les shifts sociétaux créent continuellement de nouvelles opportunités en rendant obsolètes certaines industries. Les créateurs de richesse maintiennent une mentalité d'apprentissage constant et ajustent leurs stratégies selon l'évolution du marché. L'importance du networking stratégique. Le networking stratégique transcende les simples relations sociales. Pour devenir un système puissant de création d'opportunités mutuelles, les personnes fortunées comprennent que le réseau professionnel représente souvent leur actif le plus précieux. Chaque relation peut potentiellement ouvrir des portes vers de nouveaux marchés, des partenariats lucratifs, ou des opportunités d'investissement. Cette approche du networking nécessite de la générosité authentique. Au lieu de chercher constamment ce que les autres peuvent faire pour vous, concentrez-vous sur la valeur que vous pouvez apporter aux autres. Partagez vos connaissances, faites des introductions bénéfiques, et offrez votre aide sans attendre de retour immédiat. Cette approche crée une réputation de personne de valeur et attire naturellement les opportunités. La qualité des relations prime sur la quantité. Mieux vaut entretenir des relations profondes et significatives avec quelques personnes influentes que d'avoir des contacts superficiels avec des centaines de personnes. Investissez du temps et de l'énergie dans le développement
De relations durables bases sur la confiance mutuelle et le respect. La psychologie de la négociation, la maîtrise de la négociation influence directement votre capacité à créer de la richesse. Chaque transaction commerciale, chaque contrat de travail, et chaque investissement implique une forme de négociation. Les négociateurs habils obtiennent de meilleurs prix, des conditions plus favorables, et des accords plus avantageux. La préparation représente l'élément le plus crucial d'une négociation réussie. Avant toute négociation importante, recherchez exhaustivement votre contrepartie, comprenez leurs motivations, et identifiez leurs points de pression. Plus vous connaissez la situation de l'autre partie, mieux vous pouvez structurer une proposition qui serve vos intérêts tout en répondant à leurs besoins. L'art de la négociation implique aussi de comprendre la psychologie humaine. Les gens prennent des décisions basées sur leurs émotions et justifient ensuite ces décisions avec la logique. Apprenez à identifier les motivations émotionnelles de vos interlocuteurs et à présenter vos propositions de manière à résonner avec leurs désirs profonds. L'investissement dans l'éducation continue. L'investissement dans l'éducation continue représente le placement avec le retour sur investissement le plus élevé possible. Dans une économie basée sur la connaissance, votre capacité à apprendre, à vous adapter, et à acquérir de nouvelles compétences détermine directement votre valeur sur le marché. Cette éducation n'est aussi limite pas aux formations formelles. Vos diplômes universitaires, les livres, les séminaires, les conférences, les cours en ligne, et le mentorat constituent des véhicules précieux pour l'acquisition de connaissances. L'important est de rester constamment en mode apprentissage et de rechercher activement les informations qui peuvent améliorer vos compétences financières. L'application immédiate à nouvelles connaissances accélère l'apprentissage et maximise la rétention. Chaque concept que vous apprenez devrait être testé et implémenté dans votre situation réelle. Cette approche pratique transforme l'information théorique en compétences utilisables qui génèrent des résultats tangibles. La gestion des risques financiers. La gestion efficace des risques constitue un pilier fondamental de la préservation et de la croissance de la richesse. Les investisseurs sophistiqués n'y cherchent pas à éviter tous les risques, mais plaider à comprendre, quantifier, et gérer les risques de manière à maximiser les rendements ajustés aux risques. La diversification représente l'une des stratégies de gestion des risques les plus importantes. Any metas jamais vos gouffres dans le même tenir, que ce soit en termes de types d'investiments, de secteurs industriels, de zones géographiques, ou de devises. Cette diversification vous protège contre les événements imprévisibles qui pourraient affecter une classe d'actifs particulière. L'assurance joue un rôle crucial dans la protection de votre patrimoine. Une assurance vie appropriée, une assurance invalidité, et une assurance responsabilité civile protègent votre famille et vos actifs contre les catastrophes financières potentielles. Ces protections vous permettent de prendre des risques calculés dans vos investissements sans compromettre votre sécurité financière de base. La création de systèmes automatiques. Les systèmes automatiques libèrent votre temps en assurant la cohérence dans l'exécution de vos stratégies financières. L'automatisation de vos investissements, de vos économies, et de vos paiements de factures élimine la nécessité de prendre ces décisions répétitivement et réduit les risques d'erreurs humaines. La mise en place d'investissements automatiques, dans des fonds indiciels ou des ETF vous permet de bénéficier du dollar cost averaging, une stratégie qui réduit l'impact de la volatilité du marché sur vos investissements. Cette approche disciplinée vous aide à rester investi même pendant les périodes de turbulences du marché. Les systèmes de suivi automatique de vos finances vous fournissent des données en temps réel sur vos revenus, dépenses, et progression vers vos objectifs. Ces informations vous permettent de prendre des décisions éclairées et d'ajuster vos stratégies rapidement lorsque nécessaire. La planification successorale et héritage. La planification successorale devient importante. Dès que vous commencez à accumuler de la richesse significative, cette planification assure que vos actifs seront transférés efficacement à vos héritiers selon vos souhaits, tout en minimisant les taxes et les complications légales. Les structures légales appropriées, comme les trusts et les fondations, peuvent protéger vos actifs et optimiser la transmission de votre patrimoine.
Ces instruments financiers complexes nécessitent l'expertise de professionnels qualifiés, mais peuvent générer des économies substantielles en taxes à fournir. Une protection contre les créanciers. L'éducation financière de vos enfants représente un investissement crucial dans la préservation de votre héritage familial. Les statistiques montrent que la plupart des fortunes familiales se dissipent en 3 générations. Enseignerez vos enfants les principes de la gestion financière et de la création de richesse augmenter les chances que votre héritage soit préservé et multiplié. La philanthropie stratégique offre des avantages qui vont au-delà de la satisfaction personnelle de contribuer à des causes importantes. Les dons charitables peuvent fournir des déductions fiscales significatives to en créant un impact positif dans la société. L'établissement d'une fondation privée ou l'utilisation d'un fonds conçu par les donateurs permet de structurer vos dons de manière à maximiser leur impact to en optimisant les avantages fiscaux. Ces véhicules permettent aussi de impliquer votre famille dans les décisions philanthropiques, créant un héritage de générosité et de responsabilité sociale. La philanthropie peut aussi renforcer votre réseau professionnel en vous connectant avec d'autres philanthropes et leaders communautaires. Ces relations peuvent mener à de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement to un contribuant au bien commun. L'innovation et l'entrepreneuriat. L'innovation représente l'un des moteurs les plus puissants de la création de richesse dans l'économie moderne. Les entrepreneurs qui identifient des problèmes non résolus et développent des solutions créatives peuvent créer de la valeur énorme en peu de temps. Cette approche nécessite de cultiver une mentalité de résolution de problèmes et de rester constamment à l'affût des inefficacités du marché. Les opportunités entrepreneuriales se trouvent souvent à l'intersection de différentes industries dans l'application de technologies existantes et de nouveaux marchés. Le développement de produits ou services qui améliorent significativement la vie des gens crée une base solide pour une entreprise prospère. Concentrez-vous sur la création de valeur réelle plutôt que sur la recherche de profits rapides. Les entreprises durables sont construites sur la satisfaction des besoins authentiques des clients. Votre transformation vers la richesse authentique demande un engagement total envers ces principes. Chaque décision, chaque action, et chaque pensée doit s'aligner avec votre vision d'abondance financière. Cette cohérence entre vos croyances internes et vos actions externes crée une force irrésistible qui attire les opportunités et les ressources nécessaires à votre succès. Le moment est venu d'arrêter de reporter vos rêves financiers à un futur hypothétique. Votre richesse est construite aujourd'hui, maintenant, par les quoi que vous faites en ce moment précis. Embrassez cette transformation avec courage et détermination, car votre futur financier dépend entièrement de la personne que vous décidez de devenir dès aujourd'hui.